Hello everyone and welcome to Sozo Talk Show. I am your host Jen Shiko, and as usual this show is designed to inspire, to educate and to entertain you out there through the stories we get. Today we are hosting the spoken word artist called Poeta, and we are glad that he has a story that will inspire you out there. We are shooting live from GS Hotel, which is located along Thika Road, just on your way past Juja, opposite Juja Preparatory, where they have accommodation, they have a restaurant, they have boardrooms, they have conference centers. So don't go anywhere, we are coming back after the break. Welcome back. We are glad that you're still together with us. Now I want us to introduce our guests. So welcome, Poeta. Please give us your names, like your full names if possible, or the names you're known with. My name is Poeta. Yes. I'm a spoken word artist since 2014. That is what I've been doing professionally, talent-wise and everything. Like for me, I'm an artist, all-round artist, but I normally also do other things on the side in terms of being an entrepreneur. Wow. Yeah. And what is spoken words? For those who do not know, what is spoken word? Spoken word is a recital. It's a recital piece where you write a poem and then recite it. Unajua tukiongelea kuhusu poems na nini, watu wanakumbuka zile poems za high school. So watu wanaona ni ngumu, ni vitu vingine ngumu. Kila mwana you know you have to do well. You know, hizo za rhymes, but spoken word it's flowing. Where mawazo zako zina flow unaziandika and then now you recite it so people relate to. So unaweza chagua theme maybe kuhusu HIV, I write about it and then it's about what nimeona watu wanapitia or something and then I make it more beautiful. Inakuwa artistic. Oh no, that's spoken word. Yes. So when did you start this? 2014 as you said? Yeah, 2014 professionally, nilianza 2014. That's where I started because I normally wanted to express myself. Na nilikuwa naona ndaje express aje. Because nikigrow I wanted to be a journalist. But it took me like up to Form 4. Bado sikuwa najua nataka kuwa nini. So I was like natakuwa kama vile watu wanagrowing wakisema lawyer, engineer nini. Pilot. Nataka kuweza vitu kubwa basi unashindwa. Zile course hata mnafanya shule aziingiani. Yeah. But kutoka kitambo nilikuwa kwa memory verse, Sunday school na nini. So tulikuwa tunapata tunaji-express through just talking. And then so after Form 4, singeweza kwenda like university to pursue the journalism, you know, career. But nikajiambia sasa how can I still do the journalism in a different way? Wow. So I got other friends who are doing spoken word and then I was like, wow, this is still expressing myself in front of people. Yeah. And that's what journalists do. So yes. So 2014 years. Okay. So tell us, how were you born? Let's start now from your background before we get to poetry. My background has been a background that is full of scarcity, because I come from a very humble background where we didn't have much. Unajua to survival each and every time. Like hata ukiwa mtoi, it's a survival for you to get to the next phase in life. So unapata background ile natoka, I was raised in Madare. Yeah, Madare. So unajua tu vile slums kuna kuaga. Yeah, sure. It's about small resources or inadequate resources na kila mtu anajaribu kuipigania. So I grew up in Madare and then kuna point in life pia nilienda Ushago sasa. When my mother relocated to Ushago, I also went to Ushago. Na life ya Ushago ikakuwa ngumu sana because when mtu wa Nairobi unaenda kuingilia hiyo. I know life ya Ushago na ujazoea. Sasa ikakuwa crazy sana but unapata tukamanage go through that phase na nini. Form 4 bado nikamalizia huko Ushago and then sasa nikarudi Nairobi. So ni imagine umetoka Nairobi, umeenda Ushago. Lifestyle ingine ya shamba na nini, tena unajaribu kurudi Nairobi sasa na ushamba, sasa ya Ushago. Umechanganyikiwa hadi unashindwa sasa kunaendaje, like how do you adapt to this kind of lifestyle. But what I know is nilianza kuwa an artist kitambo sana hata nikiwa mtoto, you know, creating. But in my life I've always had the scarcity. Yani unapata kuna kitu either haiko, kuna kitu ikuagi because haukuwa born into a rich family or something. I know. So as a young person, you look at your background and it can want to define you. Ucheki like enyewe kuna watu wengine wako na magari, wako na PlayStation na nini. Wewe zile magari unajua ni Ferrero na zile tu ulikuwa unacheza nazo as una create hata ball. Ball I think nimekuja kucheza
sijui after high school ama high school ndio nilikuwa nasa ile ball ring. Basi tulikuwa tumezoea hejwala kutengeneza na mauzi na nini. Na bado mlikuwa mnacheza anyway. Yes. So basically hiyo lifestyle ilikuwa ina at times ina limit my thinking because I'm feeling like sitaikuwa sitaifika this level because naonaga tu zile za kuna vile bado vitu sina, vitu sina. So una feel maybe hautafika level fulani. Oh, okay. And of course you have been having after form 4 kuna hii life you live. Before now you decided sasa kabisa nataka poetry. What have you gone through kwa hiyo as in between now then and hapo? Now I want you to answer that question after the break, so that we can go through that life before now you get to poetry. So don't go anywhere. We are coming back for him to tell us the life he has lived before poetry. Stay there and stay tuned. Welcome back. We're glad that you're still with us. We've heard his story right from when he was born, where he was born. He went to Shags, now back to town after Form 4. I want him now to tell us his story before now he got to poetry, what he has gone through, because of course he has a life he had before poetry. So Poeta, tell us, what did you go through after you came to town? Of course, ukuja Nairobi kanza poetry. What life did you live? Okay, nakumbuka kwanza nikikaribishwa Nairobi sasa. Shati nilikuwa mshamba vile bado sikishasti ushago. Kuna vile kwa shamba inaingiaga. So it was during the post election violence na nilikuwa naenda kuvisit best yangu place inaitwa Ngei Nuruma. So it was hizo post election violence inaendelea na mimi na check tu since mimi sijui kitu yote ina happen and I could walk to that estate na hapo hivyo actually hiyo ndio siku ilikuwa nikufe. Oh no. Because ile nilikuwa natembea kuna bridge nilikuwa naenda kucross Nairobi River and then nikapatana na maboys watatu and they were like, "We unaenda wapi?" Naambia, "Yes, mimi naenda mtaani." Ati wewe ni kabila gani? Oh no. And then nikaanza kufix ati sijui mimi ni mjaduo nini ati yeye kwenda huko na to enjoy. So mmoja ashatoa kisu, mwingine ametoa gun na nini. So it was crazy. So naangalia ni mavijana tu wadogo nipigane nao ama kuendeaje ama chukue tu bag yangu na waishie nayo. So unapata ile kujaribu kuresist nikaona hapo itakuwa tricky, so nikawaachia like everything and I had to go, but walipiga ngoma nyingine sijisahau. So obviously kulikuwa na hiyo welcoming. And then kukaanza kuwa sana pia kuhustle. Unajua sasa ushatoka shule ulikuwa unaprovideiwa mostly so sasa lazima ujitafutie. So unapata kuna time bado wewe ujue ete hustling ni nini. Umekaaga kwa nyumba tu unajiona kila siku utaprovideiwa. Na sasa unaishi na nani? Nilikuwa naishi na masista wangu. Na masista wangu. Na after kuvamia ulienda home ama ulirudi kwenye ulikuwa unatoka? Nilirudi tu home. Actually kwenye ulikuwa umetoka ama you went ahead with your journey? I didn't go because sana nilikuwa napiga sababu sana nikienda kwingine itakuwa worse. Nilijipata tu nimerudi home, kichwa iliniuma like the whole time. So I was like, hii maisha ya Nairobi ni tricky. Yeah, sure. But I came and sana nikaanza kulearn watu na nini and then so in that process I was being mentored with my sister sana Juma sangu sasa alikuwa ushago. And then hiyo time pia unapata una kazi and you need to survive. Yes, sure. And you are a man sasa. Sasa umeacha kuwa kijana ule wa high school. So hapo ndo nakumbuka ilifika wakati sasa ni kunoma hadi tukaamba like endeni mkatafute job, so uko na ID peke yake unaenda kutafuta job na ni job hujazoea, at least unaenda happy in the first place. At least ushaguli kuoneza enda kulima kilima, yani kula kuanga na food, hakuna rent nini. Sasa hapo unaishi Nairobi unasikia tu watu wanaenda industrial area kutafuta job. So it's 5 asubuhi unaenda kutafuta job na unapata ile line ya watu iko kwa ya industry like unaona like a lot of people na ni saa 11 asubuhi wameenda kutafuta job au pia wanapanga line na ma ID na wewe kwanza ni fresh au umetoka high school uje ku hustle. So unaangalia unasema hii ndio Nairobi na ushaguli kwa unaishi maisha mengine poa ile hata hakuna ku hustle na nini. So tukapigia hustle nikaona hii hapana, this is not me. And nikambe sasa kwenye mimi siwezi tuenda tu hii shughuli ya kutafuta job in the area. Nikajaribu mamjengo ni kunoma yani ulifanya mjei pia? Mjei nilifanya hizi itoe nilikuwa nafanya within a week. Unapata wiki moja umefanya hivyo unaona hii hapana. So
but sikuwa najua like ni nini ina happen. But I just knew this is a phase lazima nipitie. Yeah, so unapata before nianze poetry, my eldest sister pia introduced now to the VCT world. Now where I was just being a receptionist. Wewe ni ule mtu wa kukaribisha watu wapate kujua hali yao ya status ya HIV. So hizo pia ni wakazi nilikuwa nafanya, and I think that is what really exposed me. So unapata nikaacha zile hustle zile ngumu, nikaanza kuingia vitu zingine zile zinacheza na akili yako. So all that time nikafanya hiyo, nikakuja pia nikaanza kuwa a youth leader. So where I was inspire watu, na wewe pia bado say hauna but you're trying to inspire us, because you feel like those weeks za mjengo kwenda inda kufanya nini ina build to picture what happens in the society. Like there are young people who have potential, but since hakuna kazi, you can really want to really be frustrated because of the environment you're in, na haujakuwa exposed. So when I was being exposed to this different kinds of working, ilikuwa inaniambia enyewe pia kumbe unajilimit tu. You know, you can see your environment na unataka watu pia wewe kuwe maybe mtu unafanya this job zile yenyewe hauwezi. But if you expose yourself kidogo, kuna vile pia una realize your potential. Yeah, so kuna kibaru wengine ulifanya apart from mje na sasa hii hustle, but at least ya VCT si hustle kubwa, at least uko tu hapo kwa meza. Ilikuwa tu ni aje kuongea. Welcome to nilikomoa kuna nimeuza mpaka ma CD. Nimeuza ma CD. Kuna best yangu alinichukua akaniambia ni aje wewe come to hizi ma CD za ngoma yote bado. Wapi kwa mtaa bado? Umo sasa. Ndio umo nilikuwa nauza ma CD, so CD at least ilikuwa easy. Because iko hapo hivyo, so ni warembo kukuja unawachomea movies. Wengine yani lazima ungejua kuhustle. So unapata in that time pia hapo pia kukaanza kuwa sana issue. Wewe unapata pesa inaanza kukuja na huko prepared ile kuget pesa. So in the midst of kufanya biashara kaa hiyo, unakutana pia na vijana wengine. So kulikuwa na vijana pia walikuwa wanatuingisha kwa crime. So unapata unaambia buda ni aje wewe usikange tu hapa tueni falafala unauza masidi. Kuna vile pia tunaweza ingia machomo tujue tuna survive aje. So unapata tukaanza kuingia crime. Ila at times tunapata kama jioni hivi unaenda kiwa vijana nifikiria sasa mikafalafala hivi. Ukikafalafala pia sisi tunakushaniwa Nairobi vile si pet lichanuliwa. Hata lichanuliwa hivyo. So wewe unachanua msasa pia ulikanga hivi pia it was like sasa revenge pia. Yeah, revolution. Because unapata hiyo grind ya manzo umetoka shule hivi na hakuna pesa na ndio hizi pesa zinakaa zimelala hivi. So we could get into the petty crimes kuibia mtu simu ama kufanya nini. But unapata in that line mimi nilikuwa naangalia ile na cheki ile bado fiti but ni noma. Bado ni noma. Pia naangalia mamangu akinipigia simu. Unajua mama akikupigia simu akiushago na unaendaje Nairobi? Unajua mimi niko kwa ofisi. Nafanya kazi ya ofisi nini, but sasa akuja asikia like kulikuwa murdered because of such crimes. So but na appreciate hiyo journey yote ni kitu ilikuwa inanijenga, and those are what utasikia kwa poetry yangu, but utajua naongelea nini. Nice. So now you do it indirectly kwa poetry. So spoken word or poetry are things tumepitia or watu wengine wanapitia, or pia it's a creation. We are always like tuna create. So unaweza create kitu kingine saa hii and then ikuje ku happen next year, but one ushindwe kwani msali prophesize. But it's about observing. Observe and then unatumia ujanja yako as an artist to paint a picture. And your brain. But you normally talk about what happened in the society. Wow. What a story, Now we have had his life, what he's done after and before poetry, after coming to town and before poetry. Don't go anywhere. There's so much ahead of us. You don't want to miss this. Stay tuned. Hi, welcome back. We're glad that you're still together with us. We've heard his story. Hustling for a job, getting jobs, going to crime, and now
land into poetry. But before that, I want him to tell us, when did you stop? Like your story, not so much nika crime, like where did it get to a point of you stopping that and decided, no, this is not what I want something else? Back then, okay, sisema here, but to let me summarize it. Yeah. It stopped at a point where ulikuwa una feel this is not a way, it's not a long-term thing. Yeah, sure. Si kitu utataka kugrow alafu useme ati, unaweza kaa chini upigia watu history yako ati, hey, this is what you wanted to do in life after kuenda primary, secondary. Yeah, sure. Kuja useme like, hey, mi bado nili end up nikifanya vitu zingine zile hata saa hii mi that singekuwa nimekuwa na bibi na watoto na nini. So ilifika tu point una feel tu you want to be different because unapatiwa pressure huko ya kuingia kwa hii crime life na pia kuna watu wanakupatia pressure ya good life. So it's about you kukaa chini kuchoose. Kufikiria. Na ukiangalia unacheki jana best yako aliangushwa, unacheki mse mwingine sijui kuliendaje, au unajua wendo next. So kuna watu wanajua huko unafanya vitu nzuri but chini ya maji ambayo pia unafanya. Itafika tu point nika come up na my own decision nikasemanya hapana. There's always a way out. Wow. There's always a way out. Environment ile umegrow in ama kukosa kitu fulani imanishi lazima uwe na pressure kuipata at that moment. Unaweza kaa chini and then ask yourself, how can I get this in a very different way? If it's money, unaweza ipata in a very different way which itakuwa ni long term na itakuwa ni kitu which is not risky. So hivyo ndio vile mimi niliamua na nikasema let me take a different life and still inspire the people wale pia kwa hiyo life. Because kila mtu si path yake lazima ikuwe hivi. Yeah, sure. So si path ya mtu inaenda hivyo. Sasa wengine maybe call that because ni noma. Wamejaribu kutafuta job imewashinda pia. So wanacheki, this is a quick way. Hawezi judge mtu. But at the end of the day you can do something to at least try change their mindset. Ule mtu atakubali ni sawa. Kama atakubali pia ni sawa. So what were the consequences of you living that? Like, did you face any consequences? When you're changing your lifestyle in anything you do, you change lifestyle yako ama change decisions zako, they'll always affect some part of you and part of the people who you're rolling with. Sure. So unapata like you'll lose the friends who you are hanging with. Yeah, true. Okay, kuna wengine wanaweza retaliate wacheki like wewe unajaribu sasa kuwa mjanjes, wewe unajaribu kuwa. So it's about also how unatoka. Okay. How unatokaje kwa life, unatoka ukikashifu wala sio umebaki huko ama it's just majama ni aje mimi nimeamua kwenda hii direction. Si ati kwa ubaya ama nini but hivi ndio vile nataka. And then most too. So it was a slow but smooth transition. Oh, nice. Because pia ulikuwa una challenge mtu, kuna kitu unaweza fanya na una challenge mtu but hata kuambia like yeye umechukua direction nyingine. Ni poor but mimi yenyewe siwezi hiyo level yako. Yeah, sure. But maybe siku moja ndakamkuona kitu nafanya and then I'll try to change also be on your level. So most too. So it grow. Yeah, that's how it grow. So sasa hiyo sasa ndio ilikulead sasa to full time poetry. Yes. So you're doing full time poetry. I've been doing full time poetry and also I've been doing sasa I'm also a counselor. I'm a counselor. Tangu 2014 pia nikaenda at least jani yangu kuingia kole ni funny sana. Jani yangu kuingia kole ni funny juu I was an activist, yeah. I was mimi kwa streets za Nairobi. Sindio wala sasa tulikuwa tunapigwa marungu tunamwagia maji na mapolisi. Tulikuwa sindio Boni Mwangi alikuwa hapa mimi niko hapa na yeye. We were fighting for the right of people na nini all that time. So tulikuwa tunafanya hizo makandarasi na nini. And then after hapo ndo mapesa pia nilikuwa na hustle nini tukachangiwe pia na sistangu na nini zima shughuli kwa hiyo activism nikaenda nayo Kole. So Kole nikastudy kuwa counselor. So I'm a counselor in the HIV one. Wow. So mtu ananiangaliaga anaona dread anacheki sasa huyo. Naambia don't judge a book by its cover. You know what is inside you is not what we see. But there's something great inside you. Oh, that is nice. So then through he counseling uka-combine sasa na poetry na zika connect kabisa sasa. Ili connect kabisa. Okay, so you've done it for how many years now? I've been a counselor since 2014.
Or same duration na poetry? Yeah, 2014. Kosa nilikuwa counselor and I was doing poetry and I was also in an organization inaitwa Slum Code. So Slum Code ndio vile nilikuwa na kushow tuko kwa group and you're trying to tell the people that you young people, you can team up together and do great things in the society. Wow. Mkibanga izaga tu ni nini kujeni to share ideas. Kila mtu anakuwa idea. Yeah, but everyone has an idea. Ni vile hajaipata platform. Exactly. So when I got the platform na mimi nikajanjaruka na teke nika go with it. So the counseling, so na counseling ni kuongea na mtu, you're reaching out to somebody. And you guys are having a conversation. Yes. So poetry also is having a conversation. So unaona vile hizo vitu zinaingia. Zinaingia. So God akikutoa kwa the crime, the easy hard life na nini, Wow. anatry kuonyesha there's a path for you. Yeah, that will help even so many people out there. Mtu anaona your life and you know they want to also be in that path that you chose. Happy on if it will work out for them. So nimekuwa na juggle hizo stuff zote. Okay. So let's go job as a counselor, I'm a poet. So let me see poet, I'm a mentor to other young people. So everything is part-time. And where do you do your counseling? Do you have an office or something, or you visit people wherever they are? Yeah, I've worked with organizations. I've worked with Hope Worldwide. I've worked with National Organization of Peer Educators. So that was my last job in 2019. Na nilikuwa nafanya, mimi nimefanya kazi mpaka Ukambani pa. Huko mahali hakuna network. Sikuwa najua nitatoka life ya Nairobi by the You never thought. But nimefanya job everywhere. I've been like everywhere. Wow, counseling. Yeah, counseling, Or about counseling. HIV? Counseling in the sasa unajua tulikuwa tuna reach out to different populations. Yes. Tulikuwa tuna reach out to the key population, the most at risk population. Sure. So hiyo ndio kitu nimekuwa nikifanya. So saa hii counseling yangu pia naingishanga kwa poetry. You know, the experience nimekuwa nayo naingisha kwa poetry and I'm still reaching out to you. Na sio ina relate vizuri. So where do you do your spoken words? Do you hold gigs? Do people invite you to go do something for them? How do you express yourself? I've been going to gigs, but I've also been hosting gigs. Anyway, 2014 nika kila kitu ndio ilikuwa inaanza. Wow. I've been doing events since 2014. Event inaitwa The Artist Hub. So hiyo pia ni young people to bring young people together and express their talent, showcase. Ukikuja hapo wewe ni mkali sana, kuna msee alikuwa kwa audience akaku-identify, you move to the next level. Wow. So art pia create job. Mimi kuna kitu na hetiga ati when you tell somebody you are an artist, they always see watu wanakuaga longi zao ziko chini, watu nywele zao. Yani but it can be a full-time job. Yeah, it's a full-time job. I know. There are people who survive through that. So people invite you. You have a YouTube channel. You have your Facebook pages. Yes. Yeah, we'll give them your whatever links by the end of the show. Now, after this, I want us to have some spoken word. Okay. You give the audience some spoken word. So don't go anywhere. That's a story and a nice one to inspire someone out there. Someone going through issues in life. Listen to this story to inspire you. Don't go anywhere. He's coming back with something nice for you. Keep tuned. So nifunze mapenzi ya kodo butterfly bila kusahau kupraise caterpillar. Namna ya kuachana na ule aliyenifunza moja, nifunza kupigana tu na dui moja ni riski, kuzitakuwa unamfunza technique zako zote za vita. Hii dunia ina mnyonge na mwenye nguvu, lakini kwa wale wanajidai wana power, kati yao na mtu amekufa ni nani maiti? So nifunze kujua neno lako, kukubaliana na maumbile juu najua sina kifua pana but naomba unipanue akili. Naomba nijue naweza tamani kuwa an actor, but that will make you do a lot of sins. But nikikujua ndo change from hiyo career cause itani save from a lot of sins. Na afadhali usanii fanye ni wazimu ni run out of my mind, lakini kama kuna marathon sizitaka kuparticipate ni racism. Juma Afrika kama mzungu bado damu ni nyekundu. Wow. So nifunze kukutana na mtu mkono yake ni treasure. Nikamsalimia nipe a golden handshake because people need people. Nionyeshe marafiki wale naweza tegemea atakao litupea mguu, kila mtu ajisimamie maishani. Nifunze kuwa na jasiri wa kuambia mwenzangu una maraga ama mboga kwa meno. Ujasiri wa kwanza gumzo na mrembo kando yangu kwa basi. Ujasiri wa walk away from what doesn't please me because only what desperate no wanaga the word choice kwa the vocabulary. So nifunze kuoka mali into shoes a striker. Julinipa one goal, a poet. Kukua linesman but pia kusakata kandanda. Nikeshnido arini bed pele. Mpira mitikamana kaja tugolocho.
gwedhlewa eka weche mawacho lo kaka jiparo gigeni loko komtimbe maricho meidwaro na wakiamini sky's the limit oje kwangu my possibilities ni kama lebo za echo ziko unlimited approach Simba na ujasiri wa Samson nifunze kutofunza my son kila kitu nimfunze only Sam nifunze kutokutana na madelila wale wana makinyozi na wana ambition ya kuninyoa wale wanasema nimewapea mimba na mimi ndio baba nifunze kujua that kwa black is beauty si lazima nikuwe light you the only thing mufanya kwa giza ni kuwatch man nachunga mdosi kinichunga juna ni watchman sisi wote hatujui when your son atarudia genji hata amekeep police waiting kwa hivyo kwa hii darasa mimi ni mwana na mwanafunzi wako nifunze Poeta. Wow. I even like words. This is nice. I hope you guys have been entertained. It's no, I don't even know how to describe it, but it's perfect. One of the benefits of spoken word is that it heals emotional pain. It also expresses things that one is thinking in the mind. And you see, where this one, I even like words. It's so on point. You guys appreciate spoken word. It heals you. Like when you listen to that, whatever he said, if you listen to it carefully, it has content. So, embrace spoken words. Now I want you, Dennis, to tell us, how can we get you? How can the viewer get you? Where to get you? How you got and like, yes. I'm on all social media as Poeta Dennis. Now the Dennis has a double N. So kenda Instagram, Poeta_Dennis. Twitter, Poeta Dennis. Facebook, Poeta Dennis. And I also do what I call the podcasting. Podcasting sani vile saa hii show yako unafanya, but now me I talk about personal development. So basically ni ile kitu episodes unaweza download usikie anytime kufanya tizi, ukikula, ukikuwa kwa bafu. It's something that unaweza sikia ndio uone how advanced my poetry has taken me to. Are they in form of videos, audio? They are now in form of audio, and they are on so Google Podcast. Listen. Yeah. Kuna platform inaitwa Anchor FM where you go download it on Google Podcast and then saa unasikia ni kama saa download Bible so unasikia na kila saa verses. So these are episodes on personal development. Yes. You guys, that was nice. I'm so happy, like I can't even. Anyway, you guys, please, he's told you his links are going to be on at the bottom of this whatever screen. Please, if you want to get in touch with him, his number is still there. If you want to get in touch with us, our numbers are still there. We are so glad that you are with us. I hope this story has inspired someone out there by educating you and even changing you. You who is out there and feels there's a way you can express yourself through the things you've gone through in life or through what you see people going through in life. You see, you can even talk to Dennis and he will help you go through that. So we are glad that you are with us. I am your host, Jane Shiko, and until next time, shalom and God bless you.